It got disconnected. Yeah, we all get disconnected. Oh, okay. It's okay here. Put it in this price, but like 51 lower. 50 is too much. But like, I tell you, when the price comes, hit it exactly here. It's like candle like pivot. Like gets a shock and pull it back. Or like to see if it touches her or not. Do we call it candle like pivot? I haven't named it yet. I just call it candle bodies pivot. Opening and closing of the candles are exactly on the line, right? The upper one is closed and the bottom one is opened. The time is when you get this, is when your candle like pivot, its shadow breaks down. When I put a buy in here, I exit here. Here, when it passed a little, I do buying. Here. You yourself told me something. The pivot would break and goes up and then drops again. That means the pivot has broken down. Oh, the pivot broke and the other one also broke. Why did it drop all of a sudden? How come? Candle like pivot. How should I know if it will come back to the first one or the second one? If it passes the first one, we can make sure that it has passed it. It will go shadow to the end and encounters that and come back. How should I know if it will hit it or not? It's the time in which you will wait. You have to wait. So when it breaks, we should put our order lower, right? Yes. Our price goes up. I'm telling you from here. I put a buy under it. Where do I put my TP? We have a minor pivot. Here. The middle one will come back lower though. No, wait. I put a TP here. If it passes the price, I put a buy again. I'm fixing it. We are here, right? This one. If this breaks, we don't have it like this. We don't have it like this. There is nothing like this. Here. You see? Bodies opening and closing, shadow. On the bottom, these two candles, two white candles, that they're closing and opening are overlapping each other. In the right. Here. No. On that side. Yeah, that one.
It's like that one before, right? There's two things about it. You have this, we don't get them at all. Because of opening and closing of two candles that, how do I describe them? I should describe it to for you to understand. درسته. This is one thing, this is weak. Which one of them is the strongest? There are two candles be on the side of each other. One of them should be ascending and one of them should be descending. This is strong as well. But usually in this range of price, you should you should pay attention. Like, you told me 2 points that I didn't see. I didn't see this one. But I got this one. So you have to repeat it. Like somewhere like here, you have the two items. You have two items but with different ممکنه من بگم distances. یا استاد مثلا میگم Wait a minute, wait a minute. آره. Let me tell you what's on my mind. آه درست. اینه اصلا اینکه داره میاد تو روندش. And the price is coming from the bottom to top. Look here. This one. دقیقاً. Here. دقیقاً. Exactly, exactly. Now here you get confirmation. The depth of the trough. You see sometimes somewhere the price kind of passes it and shadows it and drops down. It shadows and then drops down. You see? بد جور اومده. آره خیلی خیلی اتفاق افتاده استاد. This was the body of that candle. Let me see if we have dollar to yen. Here. You see? Price here. We're in the profit. Here, you've made a buying. So, how do you get the pivot? On the depth of the trough. You should get a confirmation from this. When it passed a bit, you should not worry. Excuse me, we had like a body like things. Where is it? You see here? Look here. بله 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 بله. On the left side is a trough, right? Yes, yes. There's a trough on the right side that we got its own confirmation. And we have one here as well. این یه This is ردیف one اون row بالا پایینه. and the other one is up and down. And if I want to show you in another case, here for instance,
This price haven't still reached 61, pulled back. What was the reason? یک همون Obviously the trough. بله گودی داره. Yes. Other than the trough, همین استاد سمت راستش. on the right side, teacher. I lost it. Oh, it's here. This one. These are really firm, right? Yes. They're not really in the way of each other. Don't get this. دو تا بدنه‌هاش Just get the troughs. استاد ببین سمت راست چیزو چارتو Please همین show the right side of the chart. In the middle, in the middle. A little lower. It's on the, it's two shadows. And a little bit higher, there's two. Oh, this is right, right. هنوز به پیوت نرسید. But it hasn't reached the pivot yet. I should put it somewhere. Its blockage was here, right? The blockage was here that it pulled back here. که این گودی درجه جلوشو گرفت. That this trough have blocked it. I want some that have been performed one after another. So I would tell you in one chart. We had many gold charts. I think silver is also useful. Silver has a lot of pivots. It would confuse you. Here. You see this one? Here. Imagine we don't have it from here. Imagine we also don't have it from here. We have these candles. Do its Fibonacci. What was the Fibonacci number? 50. Its pivots was here, right? Yes. But why did it pull back? So every drop and every ascension definitely have a particular reason, right? Yes. Look like here. The price of my gold if I do this Fibonacci, $61 got created, right? Yes. So I have to get some confirmations. Where is 61? In the trough. See, oh, it even passed the pivot. It broke down. When this happens, it wants to do what? It wants to hit the body. And the body is here. There's 3 or 4 bodies, right? And it will be really strong, right? Yes, it's really strong. And again, we have it here. A body. Let me clear it. My 61 is here. So it will 100% pull back.
Like, آفرین. not 100%, just 99%. The trough, body, تنه درسته. and then we have a body here. It happens to be a long. درسته تکی افتاده. There's another pivot here. All in all, we're trying to teach you that when your candle like pivots or your candle like shadows opens, which one is the other blockage, which is trough, and when it's passing the trough on its way, we should see that where there is a 7 and 8 kind of thing, and in that it creates something like a body pivot. Look, for instance, here. My price is 78, right? درسته. It's true. It was 78. Look here. بله. دقیقاً This, in the weekly period of time, doesn't count as a pivot. داری. پیوت بدنه داری. گذشتهش دیگه خیلی گذشته میشه، قطعا تو مسیر افتاده، ولی خب دیگه خیلی گذشته میشه. اینجا یه دونه گودی داره داشته. خیلی خب. We want a reason here. این الان من که دارم I, the one who's trading, فرض کنم از اینجا ندارم. I should imagine that I don't have this from here. چرا برگشت؟ من یه فیبو So I do a Fibonacci, right? اصلا تو تصویر رد. آره من دستم خورد. خب ببینید بله. اینجا من فیبو رو که بزنم If I do the Fibonacci here, یه دلیلی داشته اینجا برگشت زد. there was a reason that it pulled back here. It didn't reach the 78. ما نمیگه 70 بشکنه میره تا Didn't we say if the 78 breaks, it goes to 89, right? دقیقاً همینطور. بله. اگه میگن نمیگه 70 شکسته بشه میره تا 89. چرا رفت 89؟ Why is it when it reached to 89, it pulled back? ببینید پیوت بدنه. و اینجا ببینید ما در کل انتظار چی If you don't know it by here, you would expect to 78 and the trough. اصلا چیزی اصلا چیزی نمیدونه. We didn't even know anything. Like, why would it do a pullback? Yeah, a lot of us don't know. It's exactly on top of itself. We imagine we didn't know this. And when our 78 broke, we would enter the buying phase. Our take profit is 89, and right now it's lower than our trough, so we go out of profit. We have the alignment of these two bodies. Exactly. The bodies pivot. When we saw it, we would click exit. We would wait, or here we would announce a stop, so it would give us a bullish signal. We're in the weekly period of time, and we don't want to do long-run trading. What do? We lower the time. We make it daily. What was here? Daily. We would wait for one day. We would have an extremely strong buying signal. I want confirmation from it. Shouldn't make do with this confirmation. We go back. What do we have? Obviously candle. پیوت درسته. کندل بدن. پیوت بدنه.
اینجا هم داشت. I had it here as well. برمیگردم حالا We گذشته go خیلی back. چیزی پیدا کنیم. یه پیوت کندلی داریم که تو We have a سر candle بالا like pivot. حساب نمیشد که It گفته doesn't سر بالاش count حساب نمیشه. on the میتونیم long پایینش time, but in short time, دیگه یه it گودی در counts. دیگه اینجا. There's another trough there. دیگه حالا چارت گذشته دیگه نمیاد This بالا. is a past chart. خیلی خود در کل دیدیم. But in general, you saw. حالا کاری به مطلب نداریم. Right هرچی گفتم now, ما بعد این گفتیم نداریم. we don't want to do خرید anything with this من information. اینجا اگر بای میزنم But if I do open a buying here, you can see that your pivot can pass. خروجت باید کجا باشه؟ Your exit should be where? باید دوباره فیبو بزنی دیگه. You should do Fibonacci again, right? اینجا دیگه. Here. فیبو 23 رو زدم. I did 23. دقیقا I من entered وارد the بای buying, شدم right? دیگه. وارد بای شدم به غیر I از entered the اینکه buying, except for candlesticks waves. اینجا بگیر. I entered the buying, گودی ببخش. and then there's a گودی trough. حساب نمیشه. سودم رو اینجا This بگیر. trough ببخش، doesn't فیبو. count because there's a اینجا pivot. خروج رو میزدم ولی باز رفته I clicked the بالاتر. exit, but یعنی it این went پیوت up من again and it شکست. broke down my بیس من pivot, شکست. رفت بالاتر خارج شد. and it went up and up and کجا then خارج شد؟ exited. Where did it اینجا exit? خارج شد. It exited اینجا here شد پایین. and had a drop down from here. پیوت تنه‌ای در سمت بالاش. Body's pivot on the upper side. ببین این بحث خیلی سخته. خب It's really hard, right? ولی خب بذاری من یه جایی الانم با واقعا کلاس تو سنگین شد. خب من یه مورد دیگه رو بهتون میگم بعدش تو میبینید اینو جلسه آینده دوباره تکرارش میکنم. مثل پیوت ها استاد ما تغییرات زیادی رو انجام میدیم، خطی میندازیم مشخص میکنیم که انشالله بتونیم. آره ببینید مثلا Like دقیقاً imagine شما my price goes down a bit somewhere. اینجا که به سمت بالا میره Here when it goes back up, پیوت so it comes back to you. اگه بشکنه کجاییه؟ And if it breaks, where would it be? بله پیوت بدنه. شما ببینید Yeah, the body's pivot. اون چیزی که الان همتراز اینجوری هست Forget about all of this. خب دو تا We have کندل two طلا. candles that are in the opposite of each دو other, رنگ like یکی two باهاش colors. کرد. One of them is ascending and one of them is descending. ببینید، یه رنگ رو بگیرینش. خب تو ذهنتون داشته باشه شاید بشکندش. مثلا اینه دو تا Two کندل candles حالت in the طلا opposite of each هستش. other. یکی One of کارش them is بعدش ascending and بعدش تو یکی one از of them is افتاده descending, بود. مثلا اینجا اومد پایین اینجوری ببینید like this. You see, قیمت اومده پایین the price went down اومد خورد به این. and hit this one. اگه دیدی یکی اومد پایین And if you see the price goes down and it اینجا breaks it and اینو went back خارج up, this is exit. اینو خارج You have to make it exit. تا تکلیفش معلوم بشه. نه خارج شد برخورد اولش برگشته. And if it hit it, we want to open a selling order. We should wait for a confirmation, right? تاییدیه Confirmation. مثلا برخورد If میکنه it به این hits پیوت this بدنه، body's pivot, چون میخواد because it wants to برگشت do a بکنه، pullback, میتونیم سل بگیریم can we do a selling one تا پیوت until the بعدی. next pivot? آها منظورتون گفتم که بله ببینید ولی این مورد الان من نمیگم توی این معاملات اینجوری I don't say استفادهش use it like this in trading, right? خود پیچیده شد. من الان It's یه a little بحث کردم. complicated, and I'm a یکی little باید بهتون tired. بگم که من الان این مباحث دارم یادت میدم خب کدومش رو استفاده کنم. من یه سری I've told you موارد about مختلفی different بهتون topics. گفتم. دقیقاً. ببینید الان یه کار کنیم ببین من از اول یه توضیح خیلی مختصر Right now, I do a میدم. summary, and the next session, بیشتر وقت می‌ذاریم. we would spend more time on this. So whenever you saw a 7 هشت and an دیدی. 8, خب یه پیوت داری you have a دیگه. pivot, right? خانم شیرین دقیقاً. هستی؟ بله هست. سایلنت بعد آخه فکر می‌کنم قطعی. اینجا من یه Here, I have a پیوت pivot. آره گیر سخت شد کرده. واقعا سخت شد.
من خود من یه لحظه واقعا دارم گیج میشم. ببینید اینجا یه پیوت دارید. درست. پیوت When اینجا you رو see که the این price قیمت is از پایین passing داره from از the پایین میاد bottom بالا. دیدی اینو and it رد comes کرد. back up, you see دارم that میگم it این passed مورد رو this. فقط توی 7 و This 8 item is بگیره. just for 7 کمی and 8. بالاترش A little با higher تراز چی داری؟ is aligned with پیوت بدنه. the پیوت body's بدنی. pivot. فقط در 7 و 8 بگیرش. It's just with the 7 and 8. پس پیوت بدنان نه تا 7 تا 8 بگیرم. میاد بالا. Here that the price is going up, شما اینجا you get it here سر in 7 و 7 8 and تا 8 قله‌های and some پیوت good old بدنی. peaks. خانم شریفی شما من اومدم تو کلامتون ببخشید چی؟ پیوت بدنان فقط تو 7 تا 8 بگیرم. We should get the body's فقط تو 7 تا pivot 8 in بگیر. just توی in روند اصلا 7 and ولش 8. کن. دست In بهش trend, we should just let it کارش go. نداشته باش. فرض کن اصلا هیچ. Don't do anything to it. چون Because اونا in توی trends, روندی ها خیلی most of them خیلی have the شکست possibility to break. ولش کن. اصلا We should اونو forget فراموش them کن. all right now. We only فقط get them in دست cap بش. and floor. ببین Look, اه، واسه بیشتر از 2 ساعت شد. آره چون شما سنگین خسته شد. سنگین شد. شما خسته ای. من خودم آخه یه خورده دارم گیج میزنم. بذار من دارم مورد میخوام اینجا بگم قاطی کردم. الان میخوام تو ذهنتون پاکش کنم. ببینید هر جا wherever. مثل Wherever. اینجا. ببین الان داشتم Like روی here. تون مثال زدم براتون دیگه. سر 7 و 8 بگیرید. On the 7 and سر 8, get 7 it. نیست. You should اینو consolidate با them with چشم your فیزیکی eyes. باید بکنی. اینا رو حذفش کنی. You این should میشه یه delete them. خط. ببینید This is one line. این میشه It becomes خب this. سر 7 و Get it 8 رو right on بگیرید. the 7 and 8. توی ریز موجا نگیریم. You اصلا should تو never ریز get it in اصلا the نگیرید. microwaves. حالا اینم باید بهتون یاد بدم که آقا But چجوری I من should اینو teach you کلش this. یکی میگم بعد یادتون بدم. فعلا آقا این چیزی که من بهتون گفتم خب حالا عادیش فقط بگردین سر 7 8 تا پیدا کردنش تا جلسه آینده دوباره من همین مطالب رو تکرارش کنم. ببینید سر 7 سر 8 درسته. ببخشید سر 8 سر 8 Right on سر the 7 7 and right on the اینجا فقط 8. پیداش کنید. You should find it here. دقیقا نقاط And it's right on the هستش که points قیمت that the واکنش price have نشون میده و reactioned برگشت خورد. and pulled back. دقیق Exactly. اصلا تو بعد ریز اون موجا کاری In بهش microwaves, never do anything with it. کاری بهش نداشته باش. فقط سر 7 تا 8 پیداش کنید. برای من خطوطش رو بندازین تا جلسه آینده تا که چهارشنبه هست من با ذهن بازتر و یه چیزی که خودتونم متوجه شده میایم دوباره تدریسش کنیم. 100% همین ویدیو رو هم مجدد زحمت کشید بذارید میبینیم مجددا تکرار کنیم. آره اینو براتون چشم. آره حتما دستتون درد نکنه. واقعا هم ازم خواست سنگین شد چون که بس سوال تو سوال شد این خوردم واقعا پیچیده شد. اینا رو پس یه کار بکنید این موردی که من بهتون گفتم فقط توی 7 و 8 ها بیارینش و برای من مشخص کنید. همین هر جایی رو برای اینکه خودتون تمرین بکنید گذشته مارکت رو هر جا دیدین که سقف و کف قیمت برگشته مثلا اینجا قیمت کف بوده دیگه برگشته این گذشتهش رو برگشت. ببین اگه توی پیوت کندلی شادو برگشته که هیچ. ببین اگه شادو رو شکسته بریم دنبالش ببین دلیل شکستش بود کجا بود و کجا برگشت. دقیقا میبینید توی چه تنه برگشته. پس میخوایم یه کاری کنیم ما دقیقا نقاط 7 و 8 که پیدا کردیم بیایم دلایلش هم حالا میتونه 2 مورد باشه میتونه 5 مورد باشه میتونه 3 مورد باشه اونا رو هم بنویسیم. آفرین دقیقا. مشخص بکنیم که ما دلیلاشو متوجه شدیم. لازم که شما میگیم حالا اگه اشتباه بود که اشتباه اونو میگیم اگه درست هم بود که یه مشخص دلیلاشو پس بنویسیم. بحث میکنیم. عالی. خب سوالی نیست. واسه خیلی زحمت کشید. خواهش خیلی میکنم. ممنون. بازم ببخشید یکم سنگین شد بس. حالا میگم اینا رو کارو انجام بدید جلسه آینده من اینا رو خودم ترتیب بندی میکنم که بهتون بفهمم چجوری بهتون بگم. حتما دست می‌دم. استاد هنوز بازار بسته نشده؟
بازار امشب بسته میشه، حالا ساعتش رو نمیدونم، اتفاقا سر همون مارکت جدید بسته میشه. آره این الان این دوتا اوردری که باز کردیم الان آه یه دلار و 40 سنت سوده. خب اونو که بذاریم بعد حد ضرر نمیخواد تعیین کنیم؟ حد ضرر آقای صادقی اینا رو میخوایم ببندین، چون اینا هر روز که بمونه کلی باید پولشو بدین. سواب دارین، شما سواب دارین. خب ببندی سوابتو ببندی بیاین بیرون. یکیش یه دلار و یکیش یه دلار و 66، یکیش 5 صدم سنت ضرره. این بخواید تو سود رفت ببندم. آره اون اومد تو سود ببندین. خب چون سواب میخوریم، اونی که توی سود ببندینش، اون یکی حالا صفر شد ببندینش که سواب نخوره. خانم شریفی شما همین کار. خب اونو من بستم، اون یه دونه هم که وارد سود شد میبندم. اوکی عالی. الان ساعت 23:56، 4 دقیقه دیگه مارکت بسته میشه. آره ببندین اون 5 سنت، حالا اونم آره میاد اون تو چیزی سود، اون میاد نیستش. تو سود. اشکال نداره، اون میاد تو سود، با سود ببند. آره الان اومد تو سود. کلوزش. خب خانم آره اونم شریفی بستم. گفتن یادآوریش من حواسم نبود. آره. این چیه سوافش چجوری استاد؟ یعنی اینکه اگر مثلا من اوردرم رو باز بذارم بعد